Mr. Ambassador. Thank you very much. Thank you. Please. And I think we should reintroduce it because I had this claustrophobia about closed doors, so that's much better. Oh, this is Sir John Capillaro. This is the Salamese ratification of the Treaty on Trade in 1952. The Treaty of 1952 ratification. And did the Prime Minister, did he come here? Was it Salamese? No, Yes. Oh, extraordinary. You should take a copy of that at least. and also more recent, years ago, the German agreement on German aid. So now these are documents from the honorary consul in Columbus. They were quite long. Let's go around. In fact, when he died in 1911, his family carried up they have become coffee importers from the coffee and salmon, and they turned to tea, had oil mills, and in 1884, in 1885, he sent this impressive list of all German vessels. Later on, preserved it so well. later on, he was the representative of all the major German shipping lines, and had oil mills and banks. He was quite large. And here's more recent. In the back forest. I think so, yeah. This one, They restarted after the First World War and began after the Second World War. There's more recent documents, the Salamese ceremonial instruction when the first German ambassador, the first German envoy presented his credentials in 1953. These were His brother was the first principal of the German technical. And he's still alive. We just celebrated his 91st birthday. still stand. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen und ganz besonders meinen verehrten Kollegen aus Sri Lanka, lieber Mangala Samaravera, ganz herzlich willkommen hier in Berlin. Ich darf Ihnen ehrlich sagen, ich habe mich auf dieses Gespräch heute Morgen wirklich gefreut. Und die hier anwesenden Vertreter der Medien müssen wissen, mit Ihnen steht hier einer der wirklich großen Architekten des Wandels in Sri Lanka. Sie haben 2007 aus Protest gegen den damals militaristischen Kurs der damaligen Staatsspitze, Sie haben Ihr Amt als Außenminister 2007 niedergelegt und Sie haben sich eingesetzt für eine friedliche Lösung des Konfliktes in Sri Lanka. Jetzt sind Sie zurück im Amt, darüber freuen wir uns, und Sie engagieren sich für eine politische Vision, der Sie in all der Zeit treu geblieben sind, nämlich eine Vision von einem Land, das ethnische und religiöse Vielfalt als wertvoll begreift und Sie auch im politischen und wirtschaftlichen Alltag mit Leben erfüllt.
Vieles von Ihrem Land habe ich von unserem ehemaligen Botschafter in Sri Lanka und meinem heutigen Büroleiter von Jens Blödner erfahren, den Sie aus Colombo aus vielen Jahren auch gemeinsam kennen. Und wo ich denke, und so viel muss erlaubt sein, dass Bürochef des Außenministers der tollste Job der Welt ist, sehe ich, dass er manchmal mit etwas Wehmut auf seine Jahre in Sri Lanka zurückschaut. Er schwärmt von den herzlichen Menschen, er schwärmt von der zauberhaften Natur. Das Einzige, was ihn, glaube ich, ein bisschen ärgert, ist, dass seine Zeit als Botschafter zu Ende ging, bevor in Sri Lanka der atemberaubende politische Wandel eingesetzt hat, an dem Sie, ich wiederhole jetzt gerne nochmal, so großen Anteil haben. Die Entwicklung seitdem, die politische Entwicklung in Ihrem Land nötigt uns wirklich großen Respekt ab. Wir sind beeindruckt, nicht nur von der hohen Wahlbeteiligung, über die wir gerade eben noch einmal gesprochen haben bei der Präsidentschaftswahl, vor allen Dingen auch von der friedlichen Machtübergabe, die in dem geordneten Verlauf weltweit fast ohne Beispiel ist. Und wir sind beeindruckt von den Reformschritten, die Ihre Regierung jetzt in den ersten Tagen und Wochen nach Amtsübernahme erzielt hat. Ich sage das auch und vielleicht sogar ganz besonders mit Blick auf den Versöhnungsprozess, über den Sie gerade einige Details berichtet haben. Wir können nachvollziehen, wie schmerzhaft dieser Prozess für viele Menschen in Ihrem Land ist. Aber wir haben eben aus Ihren Berichten auch noch einmal gehört und verstanden, wie sehr sich dieser Versöhnungsprozess für die Menschen lohnt und wie sehr er Voraussetzung ist für eine gemeinsame Zukunft der Menschen in Sri Lanka und wie sehr sich der Präsident Sirisena dafür einsetzt und für diesen Versöhnungsprozess auch einen Erinnerungstag, einen Remembrance Day am 19. Mai vorgesehen hat. Auf diesem Weg, aber auch bei der politischen und wirtschaftlichen Konsolidierung wird Deutschland Sri Lanka unterstützen. Wir werden das tun mit Projekten zum sozialen Zusammenhalt, auch wenn möglich, darüber haben wir gerade gesprochen, bei der Unterstützung kleinerer und mittlerer Unternehmen, wenn möglich auch im Bereich der Berufsausbildung. Und wir wollen Ihnen sagen, Sie sind uns ein wichtiger Partner in der Region. Und an der Qualität der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen können wir ein wenig erkennen, wie sich das Verhältnis unserer Länder in den 62 Jahren seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen entwickelt hat. Wir haben gerade frühe Dokumente aus dem Beginn unserer diplomatischen Beziehungen sehen können. Wir hoffen, dass Sri Lanka auch zukünftig wieder ein Investitionsstandort für deutsche Unternehmen werden wird. Und Sie haben natürlich großes Interesse und haben es gerade nochmal unterstrichen, dass Sri Lanka auch ein touristisches Traumziel für die Deutschen bleibt und wieder wird, mit einer Rekordzahl von 100.000 deutschen Touristen im Jahre 2014, einer Zahl, von der Sie gesagt haben, dass sie weiter wachsen kann und weiter wachsen soll. Lieber Herr Kollege, ich darf Sie beglückwünschen auf dem Weg, den Sie persönlich und diejenigen, die die Veränderungen in Sri Lanka herbeigeführt haben, gegangen sind, und wir wollen Sie auf diesem Weg nach Kräften begleiten. Vielen Dank fürs Wort. Thank you. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here this morning at the invitation of my colleague and counterpart, Foreign Minister Dr. Frank Walter Steinmeier.
In fact, I'd like to take this opportunity to thank the Minister and his staff for the extremely warm welcome and reception since I arrived in Berlin 2 days ago. In fact, I have been overwhelmed by the friendship and enormous goodwill shown to me by all those whom I met in the last 2 days. In fact, I'm grateful to Dr. Steinmeier for the invitation he extended to me when I met him in Geneva in early March, and it is wonderful to be here with him today and to have discussed important aspects of the relationship between Sri Lanka and Germany and its future trajectory. The affinity and partnership between the people of our two countries is something that I have always admired, and in fact, I was thrilled to see some of the old documents which goes back several decades carefully and lovingly preserved here in the Foreign Ministry. And it is also a great honor to have discussed important aspects of the relationship between Sri Lanka and Germany today. And I'm glad that new opportunities have opened up now as a result of the changes that are taking place in Sri Lanka. And this is a very propitious moment to renew our political, economic and cultural ties. In fact, just prior to this, we had lengthy discussions about the progress that Sri Lanka has made since the presidential election on the 8th of January. Steps taken to restore democracy, strengthen democratic institutions, legislative reform, transfer of some of the powers of the executive presidency to the parliament, strengthening the rule of law, creating more accountable governance, combating corruption and taking necessary measures for meaningful reconciliation aimed at achieving enduring peace and prosperity for all Sri Lankans. We also discussed the new government's approach to engaging with the international community, including international organizations, the challenges that lie ahead, and the ways in which Germany and Sri Lanka can renew cooperation as a result of the developments in Sri Lanka. In fact, our two countries have had these diplomatic relations for 62 years, and during this period, Germany has stood by Sri Lanka throughout and assisted our people in many different ways, in good times as well as bad times. The German Technical Training Institute that was originally established in 1959, for example, today is a household name in our country. Also, the establishment of a new technical training institute in Kilinochchi, in northern Sri Lanka, in the former conflict-affected area, is also an invaluable contribution to Sri Lanka, for which we are extremely grateful. I'm happy that we are able to now intensify cooperation between Sri Lanka and Germany that will help cement our strong ties further. Sri Lanka, as you know, has been considered a paradise for German tourists for many, many years. But today we want to make every effort to now make Sri Lanka a paradise for German investors also. With relatively well-developed infrastructure and human capital, our immediate priority is to reset the investment climate by making Sri Lanka a secure, efficient, and competitive investment destination in South Asia. We have re-established the independence of the judiciary, and we are in the process of creating a rule-based system where all companies will enjoy a level playing field. We are also making our economy more efficient through smarter regulations. Efficiency will also be improved through the revival of a one-stop investment shop. Sri Lanka, as you know, is also a gateway to India and Pakistan,
especially through the free trade agreements we have with these countries. Sri Lanka is also a gateway to the broader Indian Ocean region. Germany is an important trading partner for Sri Lanka, and we want to see trade between our countries expand further. Over 100,000 German tourists visit us every year. As we embrace the world again, we hope this number will increase, but we are also putting things right at home. Sri Lanka climbed 11 places on the Tourism Competitiveness Index this year, and we hope to build on that success in the coming years. Through the twinning of Sri Lanka and German cities, we hope to expand people-to-people contact that will help expand our already multifaceted relationship. Civil society-led initiatives by German citizens in my country have made important contributions and strengthened bonds between our people. This is something we welcome and wish to see grow even further in the future. In particular, we look forward to the exchange of knowledge and sharing of best practice and experiences in all areas of public life, including governance, economic development, technology, and education. I'm happy to be here to renew our partnership and the friendship between the people of our two countries. And in order to take the friendship between our two countries to newer heights, I have also delivered an invitation by the President of Sri Lanka, Mr. Maithripala Sirisena, to the Chancellor of Germany, Madame Merkel, to visit Sri Lanka when time permits. And I also take this opportunity to invite my colleague and counterpart, Foreign Minister Steinmeier, to visit Sri Lanka at an early opportunity to ensure that we intensify the momentum of our already growing multifaceted relationship. Thank you. Thank you. Ja, vielen Dank. Es gibt sicher Fragen, die Sie den beiden Ministern stellen möchten. Herr Henze, bitte. Vielen Dank. Da wir ja im Moment mit Erfolgsgeschichten über politische Transformation nicht gerade verwöhnt werden, würde ich gerne von dem Gast aus Sri Lanka erfahren, was sehen Sie als Erfolgsrezept für das Gelingen Ihres Prozesses? Was haben Sie richtig gemacht, was an anderen Stellen möglicherweise nicht so gelungen ist? Oder in Deutschland ausgelöst dann die Frage, gibt es Erfahrungen aus Sri Lanka, die sich verallgemeinern lassen, oder wo man zumindest was lernen könnte für andere Transformationsprozesse? Yes, in answer to your question, I think what we did right was that we managed to bring together all sorts of different forces, which has never been done before during the last presidential election. The two principal political parties came together in support of the common candidate, and in fact the whole country, even the parties of the different communities supported the common candidacy of President Sirisena, and even some of the left-oriented pro-Marxist parties too came into this grand coalition of sorts, and the political unity, I believe, is what created the impetus or the momentum for the extraordinary victory which we witnessed in Sri Lanka on the 8th of January. In fact, we call it our Rainbow Revolution. Unlike the Arab Spring, without using any stones or bullets or pellets or sticks, we managed to make this change by the power of the dialogue. Ja, was die an mich gerichtete Frage angeht, gehört, glaube ich, der Blick in die jüngere Geschichte Sri Lankas dazu. Sri Lanka war über viele Jahre geprägt von internen Auseinandersetzungen, auch von Terrorismus, und der Staat hat darauf zunächst reagiert mit militärischen Mitteln, so weit, dass sogar vom früheren Präsidenten ein militärischer Sieg verkündet worden ist, der dann versucht worden ist, durch starke Militärpräsenz in den tamilischen Gebieten aufrechtzuerhalten.
Nur es ist auch bei meinen Kollegen und seinen Mitstreitern die Erkenntnis gewachsen, dass militärische Präsenz und Stärke noch keine inklusive Gesellschaft organisiert. Und ich glaube, das, was die gegenwärtige Lage in Sri Lanka auszeichnet, ist, dass es nicht nur einen Willen des aktuellen Präsidenten und einer ihn unterstützenden Regierung gibt, sondern auch eine gewisse Großzügigkeit im Wissen um die Mehrheit, die der Präsident in den Wahlen errungen hat, dennoch zu versuchen, auch diejenigen, die nicht zu seinen Wählern gehören, in die Gesellschaft und auch in die politische Vertretung mit einzubeziehen. Diese Idee steht hinter dem Aussöhnungsprozess, der in Sri Lanka zurzeit stattfindet, der eben nicht nur ein folgenloser Dialog ist, sondern der tatsächlich auf Integration derer zielt, die sich ausgeschlossen fühlen. Ja, das ist Michael.